Hi students, welcome to the geography class of Fabzo Tuition app. Today we are going to enter into the third chapter of your social science textbook, which is In Search of Earth's Secrets, അഥവാ ഭൗമരഹസ്യങ്ങൾ തേടി. We all are living in the surface of Earth. ഭൂമിയുടെ പുറംഭാഗത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. Have you ever wondered about the world inside the Earth? ഈ ഭൂമിക്കുള്ളിലുള്ള ലോകത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുഴിച്ച് താഴോട്ട് പോകുന്തോറും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ? All such doubts of yours will be cleared in this chapter, In Search of Earth's Secrets. Now, I'll share you an interesting experience, not mine, but it's an experience of a journalist on his journey to a mine. ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ ഖനിയിലേക്കുള്ള യാത്രാനുഭവമാണിത്. So, this journalist is going to the Penang gold mine near to Western area, which is a small town situated to the southwest of Johannesburg in South Africa. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നിന്നും തെക്കു പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഏരിയ. അതിനടുത്തുള്ള പെനാങ് ഗോൾഡ് മൈനിലേക്കാണ് ഈ പത്രപ്രവർത്തകൻ യാത്ര തിരിച്ചത്. What he says about the depth of the Penang gold mine is, imagine 10 Empire State buildings, each 103 stories high, kept one over the other. That is the depth of the mine. 103 നിലകളുള്ള എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി സങ്കല്പിച്ചാലുള്ള അത്രയും ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആഴമാണ് പെനാങ് സ്വർണ്ണഖനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. For the security of the journalist, he was given an oxygen box. It was for the protection against the poisonous gas from the Earth's interior. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന വിഷവാതകങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി ഓക്സിജൻ ബോക്സ് ആ പത്രപ്രവർത്തകന് നൽകിയിരുന്നു. Also a helmet with torch and a protective coat to prevent from heat. കൂടാതെ ഒരു ടോർച്ചുള്ള ഹെൽമെറ്റും ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഒരു കട്ടിയുള്ള കോട്ടും അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. His journey was in an elevator car. It was a vehicle that can hold about 100 people. 100 പേരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു എലവേറ്റർ കാറിലായിരുന്നു അയാളുടെ താഴേക്കുള്ള യാത്ര. He says that as they descended, the temperature increased and ears clogged due to the pressure variation. ആഴം കൂടിയപ്പോൾ ചൂട് ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുകയും മർദ്ദവ്യതിയാനം മൂലം ചെവികൾ അടയുകയും ചെയ്തു എന്നയാൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. What did you understand from this experience? Yes, the Earth's interior is full of wonders. The temperature and pressure inside and outside the Earth is extremely different. ഭൂമിയുടെ പുറത്തും അകത്തുമുള്ള താപത്തിൻ്റെയും മർദ്ദത്തിൻ്റെയും നിലയിൽ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. The temperature and pressure inside the Earth increases with depth. ഭൂമിയുടെ ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപവും മർദ്ദവും കൂടുന്നു. Now, our Earth is divided into crust അഥവാ ഭൂവൽക്കം, mantle and core അഥവാ കാമ്പ്. Look at this picture. This is Earth and it is divided into different layers which are crust, mantle and core. First layer is crust. Let's know about crust. Crust is the comparatively thin outer shell of the Earth. ഭൂമിയുടെ താരതമ്യേന നേർത്ത പുറന്തോടാണ് ഇത്. It have approximately 40 kilometer thickness. ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ കനമാണ് ഇതിനുള്ളത്. The crust is again divided into two parts. They are continental crust അഥവാ വൻകര ഭൂവൽക്കം, second one oceanic crust അഥവാ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം. The main contents in the continental crust are silica and aluminium. So, this part of the crust is also known as Sial.
സിലിക്ക, അലൂമിനിയ എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ സിയാൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു. The main contents of the oceanic crust are silica and magnesium. So, the oceanic crust is also known as sima. സിലിക്ക, മഗ്നീഷ്യം എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് സമുദ്രഭൂവൽക്കത്തെ സിമ എന്നും വിളിക്കുന്നത്. The next layer is mantle. It is located beneath the crust. ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. It extends up to 2,900 km from the crust. ഭൂവൽക്ക പാളിക്ക് താഴെ തുടങ്ങി 2,900 കിലോമീറ്ററാണ് മാൻറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മാൻറ്റിൽ is also divided into two parts. They are upper mantle and lower mantle. മാൻറ്റിലിനെയും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഉപരി മാൻറ്റിൽ, രണ്ടാമത് അധോ മാൻറ്റിൽ. In the upper mantle, it is made up of silicon compounds and it is in solid state. സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ പാളി ഖരാവസ്ഥയിലാണ്. The lower mantle, which is located beneath the upper mantle, is in semi-liquid state. ഉപരി മാൻറ്റിലിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാളിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അർദ്ധദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ്. And the last layer was core അഥവാ കാമ്പ്. Core is the central part of the earth. ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗമാണിത്. It is from 2,900 km to 6,371 km. Core is also divided into two parts, which are outer core and inner core. ഭൂമിയുടെ കാമ്പിനെയും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയാണ് പുറക്കാമ്പും അകക്കാമ്പും. The materials in the outer core are in a molten state. പുറക്കാമ്പിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുക്കിയ അവസ്ഥയിലാണ്. But it is solid state in inner core due to the high pressure in the center. ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലം അകക്കാമ്പ് ഖരാവസ്ഥയിലാണ്. Outer core is mainly made up of minerals like nickel, iron. So, it is also known as Nife. പുറക്കാമ്പ് പ്രധാനമായും നിക്കൽ, ഇരുമ്പ് എന്നീ ധാതുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായതിനാൽ കാമ്പ് നിഫെ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. So we have learned the different layers of earth today, isn't it? Let's get into the remaining informations in the next class. So, thank you. Question 1. There are many limitations in collecting information about the mysteries of the Earth's interior directly. What are they? Answer. The temperature and pressure inside the Earth increases with depth. The variations in pressure is due to the weight exerted by the overlying layers. The temperature at the center of the Earth is about 5,000 degrees Celsius. Question 2. Let us see the different sources from which we get information on the Earth's interior. Answer. From the materials reaching the Earth's surface through volcanic eruptions. Data collected from mines. Analysis of the propagation of waves generated during earthquakes. Question 3. Observe the given figure and identify these layers. Answer. Crust, mantle, outer core, inner core. Question 4. With the aid of diagram, describe the inner structure of the Earth.
Answer. The outer layer of the earth is called crust. It has a thickness that ranges from 8 km to 50 km. The deeper portion of the continents and the entire ocean floor are the parts of the crust. A major portion of the crust is made up of rocks that are enriched with elements such as silicon and aluminum. This portion of crust is called seal. The ocean bottoms are formed of relatively harder rocks. These rocks are enriched with elements such as silicon and magnesium. This portion of the earth is called seema. Earth's crust and the upper portions of the mantle together constitute the lithosphere. It has an average thickness of about 100 km. Below the lithosphere, rocks are in partially molten condition. This region is known as asthenosphere. Below the asthenosphere, the rocks are in solid state. The rocks are in partially molten state in outer core. The innermost portion of the Earth's interior is the inner core, generally considered to have the properties of solids. Question 5. What is the difference between continental crust and oceanic crust? Name these parts of the crust based on composition. Answer. Continental crust. Silica and alumina are the chief contents of continental crust. Oceanic crust. Silica and magnesium are the chief components of oceanic crust. Seal, Saima. Question 6. Write a note on the lightest layer of the Earth's layer. Answer. Lightest layer is crust. Approximate thickness is 40 km. Two parts are continental crust and oceanic crust. Question 7. Which of the following is the deepest layer of the earth? Options: mantle, outer core, crust, inner core. Answer: inner core. Question 8. Below are the names of the different layers of the Earth's interior. Arrange them in order from surface to interior. The order is outer core, inner core, crust, mantle. Answer: the correct order is crust, mantle, outer core, inner core. Question 9. Crust is the important layer on the earth for man. Substantiate the statement with examples. Answer: crust is the outer shell of the earth. Metals found in the crust as minerals. Man uses minerals for various purposes. Machines, trains, ships, weapons, aeroplanes, buildings, coins, etc. are made with the help of minerals. Soil
is found only on crust. Without soil, there are no plants, and without plants, there are no man and animals. Question 10. Write the features of upper mantle and lower mantle. Answer. The upper mantle, made up of silicon compounds, is in a solid state. The lower mantle, located beneath the upper mantle, is in a semi-liquid state. Question 11. Write a short note on outer core and inner core. Answer. The materials in the outer core are in a molten state. Due to the high pressure prevailing at the center, the inner core is in a solid state, as it is mainly made up of the minerals nickel Ni and iron Fe. It is also known as Nife. Question 12. Name the following. A. Thin outer shell of the earth. B. It is in solid state, made up of silicon compounds. C. The materials in the form of molten state. D. This mainly made up of minerals and ions, also known as Nife. Answer. A. Crust. B. Upper mantle. C. Outer core. D. Inner core. Question 13. The inner core of the earth remains solid. Why? Answer. Due to the high pressure prevailing at the center, the inner core is in a solid state.